Well, thank you very much for being with us here tonight. خیلی متشکرم که امشب تشریف آوردید. متشکرم از همگی برای ترجمه. There's a lot to talk about with Bashu, or in your whole career as well. But I want to start at the beginning let's just start at the beginning with Bashu, the Little Stranger. You made the film for the, it was produced by the Center for Intellectual Development of Young Adults and Children, which is otherwise known as Kanun. And this is, of course, where Kiarostami got his start. You were, of course, well established by the time this film was made in 1985. But I was curious how the relationship with Kanun started. Had you worked with them previously? Did you bring this project to them? How did the film get started? طبیعتاً صحبت‌های زیادی است که میشه داشت، هم در مورد باشو و هم در مورد کل زندگی حرفه‌ای شما، ولی می‌خوایم که این مقدار برگردیم به ابتدا. این فیلم رو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهیه کرده که همون جایی است که مرحوم کیارستمی هم با اون کار می‌کردن و شما در زمانی که این فیلم رو تهیه کردین و ساختین یک فیلمسازی بودین که جا افتاده بودین و یک شغل خودتون رو، زندگی حرفه‌ای رو پشت سرتون داشتین. این فیلم وقتی که در سال 1985 ساخته شد، ما می‌خوایم بدونیم که شما چه نوع رابطه‌ای داشتین با کانون پرورش فکری. شما بودین که این فیلم رو اول اومدین به اونا ارائه کردین یا اینکه چه نوع بود؟ این نوع رابطه چه بود؟ من قبلا 2 تا فیلم برای کانون ساخته بودم، 2 تا فیلم کوتاه. در واقع اولین فیلم کوتاه هم موسیبیلی رو برای اونجا ساختم و فیلم سومم که میشد دومین فیلم کوتاه هم، یعنی فیلم سفر. میخواین تا اینجا رو بگید؟ حتما. I had previously made 2 movies for the Kanun, or the Center for Young Adults Intellectual Development. My first movie was Amu Sibilud, the mustached uncle, and my third film, which was the second film made for the Kanun, was Safar, travel? Journey. فیلم سفر خیلی فیلم موفقی بود از نظر جشنواره ها هم، چیزی که هیچ وقت بر من مهم نبود ولی یهو مهم شد، نفهمیدم چرا، و بعدش بلافاصله باعث شد که کار من در کانون قطع شد. The movie Journey was actually very successful with regard to film festivals, which wasn't something that was particularly important to me, but it became important, and I never quite found out why. And it was at that point that I discontinued my work with Kanun. I no longer worked with Kanun. الان دیگه میدونم با تمام گوشت و پوست و استخونم که نصف مشکلات ما در ماست و همه مشکلات گردن دولت ها و غیره نیست. تعیین نظری دوستان و همکاران نصف بدبختی ایرانه. Now I know that at least half of our problems are internal. It doesn't have to do necessarily with the governments and the like. It has to do with the narrow-mindedness of the friends. به هر حال فیلم باشو بعد از وقتی شد که من داشتم فیلم دونده رو برای آقای نادری مونتاژ میکردم. Bashu coincided with the time that I was editing the movie The Runner, Davande, for Mr. Amir Naderi. توی کانون بود. به من سوء ظن بود، من نمیتونستم کار کنم، ولی نادری موفق شد که اونا رو قانع کنه بدون اطلاع من که من بتونم این فیلم رو تدوین کنم. در اینجا بود که آشنایی من با مدیران جدید شروع شد. And which was being made for the Kanun, for the center. There was some suspicion about me, but Naderi was actually able to, without my knowing, convince them so that I would be able to be editing that film. And it was at that juncture that I got to know some of the new managers. شکی که من بود، شکی بود که به همه روشنفکران است که نمیخوان که وابسته باشن. The suspicions that existed about me was the same kind of suspicion that exists with regard to all intellectuals who do not want to be affiliated. به هر حال وقتی من با فیلم نادری رو کار میکردم، اولین برخورد ما بود که توی اون از من خواستن که
کار خاصی نکنم و به اصطلاح گفتن که فیلم خلاصه چجوری براتون بگم نمیتونم کلماتش حتی در فارسی هم قابل ترجمه نیست من میتونم بگم ولی شما نمیتونین ترجمه کنین نگران نباشید. So with regard to Naderi's film, this was my first encounter with them, and they asked me for a specific something that wouldn't be a specific kind of work, and I am actually I have a hard time finding the right words for it. The kind of words that I'm looking for doesn't necessarily even exist in Farsi, let alone finding one to be translated. بذاریم برای اینکه این شوخی رو به جایی برسونیم بگم اینو. اون آقای تهیه کننده که اسمش هم اینجا هست اون گفتش که خلاصه یه قریش ندین. یعنی من اول گفتم که منظورتون چیه که من فیلمای کاری نکنم گفت خلاصه این کارهای روشن فکرانی یه قریش خلاصه ندین. So to actually take this just forward, the person who is the producer and whose name was pointed out here, he basically said, don't give it a little twist, a dancing twist, and don't do something that would be a little too artsy-fartsy, intellectual, yeah, that's it. من گفتم من این همه سال کار کردم تا حالا کسی من همچین حرفی نزده بود. I said I have worked for all these years and no one has ever told me such a thing. و اون گفت آخر شما روشنفکرها با یک نگاه سیاه و از پشت یک عینک سیاه به ما نگاه میکنن. من گفتم فعلا که شما دارین از پشت یک عینک سیاه نگاه میکنین. He said to me that intellectuals actually tend to look at it from a very dark prism, from behind a dark glass. But I said it's actually you who's looking at it this way, not me. خلاصش من قبول نکردم تدوین راننده رو و دونده رو رفتم. نمیدونم حالا چه جوری شد که بعد از یک هفته 10 روز آقای نادری اومد به زور منو برد و گفتش که نه قرار شده که تو اصلا این شخص دیگه نبینی و فقط فیلم منو تدوین کنی. So I refused to actually edit The Runner, but a week passed by, about 10 days passed by, and Mr. Naderi came to me and forced me to come back under the condition that you would not see this person ever again. یکی از روزایی که کار میکردم آقای نادری من گفتش که این آقا یعنی آقای تهیه کننده اون فیلم الان اینجا هستن و میخوام با شما صحبت کنن و میخوام ببینن چرا شما برای کانون فیلم نمیسازین. And one day Mr. Naderi told me that the producer, who is actually here, he wants to know that why is it that you're not making any movies for the center, the Kanun. من یک طرح لازم داشتم. این طرح رو فکر کردم نه تنها من فکر کردم یه فکر دست جمعی بود. ما در واقع هممون ممنوع الکار بودیم دور هم جمع می شدیم اسرا و توی این حرفای ما این داستان در اومد. نسبی از ما در فکر مهاجرت بودیم من البته هرگز ولی در فکر مهاجرت بودن. این فکر مهاجرت تبدیل شد به خود اون طرح. So we needed a project, and I started thinking about a project, but it ended up being actually a group thing. There was a group of us, all of whom were banned from work, and we would get together in the evenings, and we would talk about things, and this story kind of emerged out of those discussions, and we were all faced with the option of immigration. Not me, I wasn't contemplating immigration, but this theme of immigration actually made its way into the project, the plan for this project. برای اطلاعاتون بگم که فیلم بردار این فیلم بعد مهاجرت کرد. بازیگر این فیلم مهاجرت کرد. من الان اینجا هستم و خیلی های دیگه هم اونجا نیستن.
Just for you to know, the cinematographer of this movie ended up immigrating. The actor of this movie ended up actress. I'm sorry. The actress of this movie ended up immigrating, and I'm of course here, and many others also did the same. باشو بعد از اینکه تموم شد با استقبال خیلی خوبی توی خود کانون روبرو شد و بلافاصله بعد از 4 نمایش برای ابد توقیف شد. Bashu actually was received really well by the Kanun, and it was received well by the audience, but unfortunately after 4 screenings it was banned forever. One of the first things that strikes me about the film, or struck me about the film, is the opening sequence. Obviously, right from the very opening credits, we see images of war. We see the jets in the opening credits, and then the film begins with this very violent, destructive bombing raid. And Bashu escapes. He loses his family in this. But at the end of when he arrives in the region where he ends up, we never really hear about the war again. The war doesn't come back. Instead, we focus on, it's there, it's present, it's what initiates the story, and it's obviously part of Bashu's trauma. But you seem more interested in focusing on the story of these ordinary people far away from the war, and you get the sense that there's a conscious choice. You announce it at the beginning of the film, that there's this history made by nations and states and governments, and then there's this history made on the local level by people. And it's that history of people that we never get a chance to see or hear about. But that seems to be something that's been a focus of your interest as a scholar and an artist. Is that part of what shaped the structure for this film? And is that, that inform the story that you wanted to tell, this desire to tell the local as opposed to, or the regional as opposed to this national big history? یکی از اولین چیزهایی که به چشم میخوره در این فیلم، اگر به همون سکانس اول ما نگاه بکنیم و به اون جنگ و اون جت‌هایی که در روی هوا بودن و اون تخریبی که داشت انجام میشد، اون خشونتی که داشت انجام میشد، اون بمبارونی که داشت انجام میشد، ما نگاه بکنیم میبینیم که یه پسری از اونجا خارج میشه، خانواده‌اش رو از دست میده و به حال آخرش یهو از یک جای دیگه، یه منطقه دیگه سر در میاره و ما دیگه در مورد جنگ نمیشنویم در اون مقطع. ما میبینیم که این فرد با یک ترامای روانی روبرو هستش، ولی تمرکز فیلم، فوکوس فیلم بر روی افراد عادی است که خیلی با جنگ فاصله دارن. و سوال اینه که آیا این گزینه یک گزینه هوشیارانه‌ای بود؟ ما وقتی که نگاه میکنیم به تاریخ این رو از دیدگاه ملت ها میبینیم و از دیدگاه دولت مردها میبینیم. کمتر پیش میاد که این رو از دیدگاه مردم عادی نگاه بکنیم. حالا شما به عنوان یک فرد دانشمند روشنفکر و به عنوان یک فرد هنرمند، آیا چگونه به تشکیل این فیلم، به شکل دادن این ایده رسیدین که تمرکزتون بر روی چیز محلی باشه به جای اون چیزی که در سطح ملی داره اتفاق میفته؟ از اون امتحانایی است که من قبلا پس ندادم. This is a test that I have not passed previously. و خیلی هم ازش در جوابش موفق در نخواهم اومد. And I would not actually succeed in responding to this. اصلا فیلم من راجع به جنگ نیست. My film has nothing to do with war. فیلم من یعنی فیلم باشو در واقع راجع به مهاجرت. The movie Bashu is actually about immigration. و در مورد آنچه باعث میشه که ما جابجا شیم. And that which causes us to move from one place to another. فیلم تصویره و در واقع زبونش مثلا این تیکه رو یه جواب دیگه بدم چون تو اینجا رو بگی. It's actually a movie about images, and as far as its language, let me tell you. من اگر قبل از فیلم حرف می‌زدم به شما توصیه می‌کردم زیرنویس‌ها رو نخونین. If I were to actually have a discussion before the movie, what I would recommend to you would be to not read the subtitles. این فیلم با زیرنویس در واقع فیلم من نیست. My movie is not one to have subtitles. این فیلم وقتی در ایران نشون داده شد مردم نمیفهمیدن
نه زبان باشو رو و نه زبان نایی رو. When this movie was screened in Iran, people would not understand it. They would neither understand the language of Bashu, nor would they understand the language of Nai. ولی فیلمو میفهمیدن چون چیزی فوق زبان عادی وجود داره، فوق زبان محلی مردم وجود داره. But they would understand and comprehend the film. There is something they would realize that's beyond the ordinary language, something beyond a local language. زبان عواطف و زبان که از راه چشم و از راه دیدن منتقل میشه بدون که حتی ما بخوایم. It's a language that transfers through emotions and through eyes and through vision and seeing without us necessarily wanting to. اگر به رغم همه جنگ‌های تاریخ انسان تا حالا روی زمین باقی مونده به خاطر این فرهنگ فراتر از هر جنگی است. If, despite all the wars in history, humans have managed to still exist here, it has to do with a culture that's beyond all of these languages. در واقع در فیلم باشو من اصلا نمیخواستم روی جنگ متمرکز شم، برای اینکه اگر شما برگردین به زمان میدونید که در اون زمان نمیشد مخالفت کرد با جنگ، قانون دستور رهبر بود. In the movie Bashu, I did not want to concentrate on war because if we were to go back to that time, it was actually not possible to oppose the war. This was an order by the leader, the supreme leader. من یک نمایشنامه فتحنامه کلات نوشته بودم. کلات. I had written a play, Fatname Kalat, که ضد جنگ بود. Which was an anti-war play. و اصلا در تیکه آخرش رسما این گفته میشد راجع به جنگ. At the ending part of it, it would actually be said very officially about war. این مرتبه دو مرتبه این فیلم توقیف شد به خاطر ضد جنگ بودن. دو مرتبه توقیف شد. این فیلم هم توقیف شد به خاطر ضد جنگ بودن. And this film again was banned for being an anti-war movie. در حالی که من اصلا داشتم راجع به چیزی فوق جنگ صحبت می‌کردم، نه راجع به خوبی یا بدی جنگ. بدی جنگ مسلمه. لازم نیست من راجع بهش حرف بزنم. This is why I was talking about something beyond war, not about the merits and the bad sides of the war. We all know the bad sides of the war, but this was something beyond that, and the images are what speak. اولین تصویرای فیلم نشون میده که جنگ چیه. ویرانی محض. The very first images of the movie show what was it is pure destruction. برمیگردیم یک جای دیگه که جنگ نیست، خب آباد نسبتاً. آباد نسبتاً. So then we go somewhere where there is no war and that place is very civilized. خب من به هیچ زبانی حرف نزدم، تصویر حرف زده. So I did not talk in any language. It was the images that talked. That's it. Seeing the film on the big screen, this is the first time I'd actually seen it on the big screen, that visual structure that connects the characters Nai and Bashu in particular is really quite striking at how complicated or complex or sophisticated it is. And it begins with that first shot where we see Susan Taslimi comes up from the ground. I mean, she's literally emerging from the ground into the frame with this very striking close-up. I want to talk a little bit about that shot specifically, but later we see Bashu enters the frame from the bottom as well, and there's a lot of paired images and compositions between the two. They both get sick, they both nurse each other back, so there's plot points, but visually they're really connected, and that final storm sequence is really what seems to sort of bind them together. Can you talk about when you were talking about this visual language that you built in this film that speaks beyond the verbal language, how do you
put that together? Do you storyboard these things, or are you just thinking about them you work it out with your cinematographer? How does this system of language, or visual language, come together for you? نه ما اگر که نگاه بکنیم به همون این بار اولی بود که من دارم این صحنه رو این فیلم رو میبینم بر روی پرده بزرگ و اون چیزی که برای من خود جالب بود یا خیلی برای من جالب بود اون ساختار تصویری و بصری این فیلمه و رابطه باشو و نایی که خیلی رابطه پیچیده است به نحوی که این چطور از نظر تصویر منتقل میشه. ما وقتی که صحنه اولی که نایی رو میبینیم که یه فردی است که میبینیم که از زمین یهو میاد بالا وارد فریم میشه، یه کلوزآپیه. ما بعداً میبینیم که باشو هم همینجور از زمین یهو میاد بالا و کلاً یه سری میبینیم که چیزهای شبیه همینها وجود دارن. مثلا یکیشون مریض میشه، اون هم مریض میشه، یا مثلا در اون صحنه پایانی در صحنه طوفان به هر حال میبینیم که یه سری پیوندهایی بین این دو وجود داره. سوال اینه که شما چجوری به این زبان تصویری رسیدین و چجوری اینو درست کردین؟ آیا از استوری بورد استفاده کردین و یا این یک چیزی بود که با فیلمبردارتون تدارک دیدین و در واقع اون سیستم زبان بصری رو به چجوری بهش رسیدین؟ فیلمبردار داره موضوع کاملا بیگناهه. The cinematographer is actually completely innocent in this, has nothing to do with it. من یک سکانس بندی نوشتم برای خودم، برای شخص خودم و با خلاصه گفتگوها اونم به فارسی. So what I did is that I came up with the list of scenes and sequences and a very brief the synopsis and a dialogue that's going to be said, and that was actually in Farsi. بقیهش میموند که حتما پیدا کرده باشم باشو رو، کسی که یعنی باشو بازی کنه. The rest would depend on finding someone who would play Bashu. و این جمعیت اون آبادی رو بازی کنن. And also play the population in the village. خب در این صورت من میتونستم بقیه اینو دیولپ کنم بر اساس امکاناتم. And so I could actually develop the rest of it based on my resources. در نتیجه 2/3 این فیلم فی‌البداهه بر اساس این ساختمان سکانس بندی ساخته شده. So 2/3 of this, as the result, was improvised as on the basis of this list of sequences. تصویر بالا اومدن سوسن تسلیمی فی‌البداهه است. The image of Susan Taslimi rising up is improvised. فیلمبردار برای چند لحظه گذاشت رفت و ای توی سرش شروع کرد دنبال یه چیزی گشتن که این به کجا میخوره این تصویر. So for a few moments, the cinematographer left and started contemplating about how does this image connect to the rest. من کاملا میفهمیدمش، اون میترسید فیلم توقیف شه. I would actually understand him really well. He was afraid that the movie might be banned. حق با اون بود، فیلم توقیف شد. یکی از دلایلش وجود زن بود اونجا در مرکز. He ended up being right, and the film was banned, and one of the reasons for it was that there was a woman at the center of things. بعداً ما صحنه در اومدن باشو رو گرفتیم، یعنی ما اول صحنه شمال رو گرفتیم و بعد صحنه جنوب. It was actually later that we ended up filming the scene where Bashu rises up. So we actually did the scenes in the north first, and then we went to the south. اما باشو رو زودتر پیدا کردیم و من متوجه شدم که این بچه اصلا فارسی نمیفهمه. We found Bashu earlier on, and we realized that this kid doesn't actually comprehend Farsi. من عربی تا یه حدی میفهمم، ولی اون عربی رو نه، عربی محلی رو از مطلقاً نمیفهمیدم. به اضافه اینکه بچه نه فیلم دیده بود و نه هیچ چی که ما بتونیم با هم دیگه مکالمه برقرار کنیم. وضعیت ما کاملا شبیه وضعیت نایی جان و چیز بود و باشو بود.
And I do understand a little bit of Arabic, but not the local dialect, nothing of the sort. And on the other hand, we were also dealing with a kid who had never seen a film in his life, and we were unable to communicate. So our relationship ended up being quite similar to that of Nai and Bashu. ما یک دو تا مترجم گرفتیم حتی که یکیش پدرش بود، پدر این بچه بود و یکیش یه آقای دیگه ای، برای اینکه ما کمک کنن و بعد به زودی متوجه شدیم که اینا بزرگترین فاجعه رو دارن به وجود میارن و این بچه داره شبیه نماز جمعه بازی میکنه. نماز جمعه. So we actually ended up having finding actually two the translators, one of whom was his father, and there was also another gentleman. They were there to help us, but this ended up being the biggest catastrophe because this kid would end up playing as if he is in the middle of Friday prayer. پدر خب هیچی ناچار بودیم باشه اونجا، ولی اون مرد دوم اصلا خطرناک بود. The father, we had no choice but let him stay there. But the other guy, he was actually quite dangerous. با اون مقدار عربی که من میفهمم متوجه میشدم که این داره یک چیزای جمله های دیگه میگه، در حالی که در فارسی هست مثلا که این محصول یا این فراورده زمین بر شما مبارک باشد، اون یه چیز دیگه ای میگفت این رهبر بر شما مبارک. یعنی مبروکن هازل تمن شده بود مبروکن هازل قائد. So with this little bit of Arabic that I understand, I would know that he was actually saying something else at times. So in Farsi, when we were talking about the crop, and we were saying that may the crop of the earth be blessful, he would actually say something else. He would say, "Blessed be the supreme leader." بعد از اینکه من چیز کردم هیچی ناچار شدم دعوا کنم. این فقط همین یک مورد نبود، چند مورد بود، یکی از این بدتر همه پروپاگاندا بود تقریبا. به هر حال من همه رو خوشبختانه فهمیدم، نگرفتم، عوض کردم، با اون آدم دعوام شد، اون رفت در تهران و در کانون برای من زد. So I inevitably got into fights with him, and there was actually other cases. It wasn't just this one case. There were other cases that were actually quite worse, and he was just coming up with all this propaganda. But fortunately, I did not take either I did not take him or ended up changing him. But this guy ended up going back to Tehran and badmouthing me to the center, the Center for Development, the Kanun. یکی از دلایل توقیف فیلم این بود که اونها رو چیز بدگمان کرد به اون چیزی که من دارم میسازم. And one of the reasons for the movie being banned was that he instilled all these doubts in their minds with regard to what I'm making. به هر حال با کنار گذاشتن اون دو نفر By putting aside those two people. حالا دیگه کم کم من همون صحنه نایی و باشو بودیم و من ناچار بودم خودم بازی کنم و اون منو تقلید کنه. So with once those two people were put aside, gradually it was only me and Bashu, and I inevitably had to actually act out a scene, and he would actually imitate me. I have a couple more questions, and we'll turn it over to the audience. Susan Taslimi has been in about 5 of your films, Ballad of Tara, The Death of Yadgird, and others, as well as Bashu. Can you talk about her, working with her over the course of your career in these 5 films? I mean, she's such a she's just a powerhouse in this film, and she's such an amazing presence from that first shot throughout the entire film. Can you talk about working with her on Bashu and what she brought to Nai that maybe you didn't expect? How she might have changed the character in your own eyes through her performance.
این شخصیت بخشید این بازی خانم سوسن تسلیمی رو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که ایشون در 5 تا از فیلم‌های شما بازی ایفای نقش کردن. یکیش چرکه تارا بود، یکیش مرگ یزگرد بود، طبیعتاً در فیلم باشو هم همینطور. شما بارها با ایشون کار کردین و ایشون یک بازیگر قدر قدرتی است واقعاً از هر نظر که ما بهش نگاه بکنیم. از همون صحنه، از همون پلان اول که ما نگاه بکنیم این رو میبینیم. و شما نحوه کار کردنتون با ایشون چطور بود به عنوان نایی و آیا این اون چیزی که انتظار داشتیم بودش یا اینکه این شخصیتی که ایشون بازی می‌کرد شخصیت نایی دستخوش تغییراتی شد توسط بازی ایشون؟ نه من فکر میکنم که من 2 تا جواب باید بدم. یکی اینکه اصولا باشون چجوری کار میکردم در این فیلم یا در همه فیلم‌ها. Well, I actually have to give you 2 answers. One would be are you referring to the way in which I worked with her in this film specifically or in all the films? برای اینکه کار در مرگ یزگرد به کلی متفاوته با این اون تئاتر. نه این یک چیز دیگه است. Because the working with her in the Death of Yazgerd was completely different. That was based on a play, and this is something else. Well, I guess the question then would be, how does your working with her or with other actors change depending on the project? And then how was working with her specifically on this film? پس سوال اینه که آیا نحوه کار کردن شما با ایشون و یا سایر بازیگرا چه تغییراتی میکرد بر اساس پروژه ها، بر اساس هر پروژه مشخص و مشخصا در ارتباط با این؟ 2 چیز باید بگم. یکی اینکه خوشبختانه خانم تسلیمی خودش مال شمال بود. I need to point out 2 things. One is that fortunately Ms. Taslimi that's what I said, was from the north. گیلان. Gilan specifically. و جایی که ما میگرفتیم در واقع گیلکی تالشی، ترکیب گیلکی و تالشی بود. The place where we were filming it was they were using a combination of Gilaki Taleshi language. من یک منشی صحنه‌ای داشتم که اونم اتفاقا مال گیلان بود. I also had a set director who was who happened to be from Gilan as well. این 2 نفر ترجمه می‌کردن اون فارسی منو به گیلکی. These 2 people would translate my Farsi into the Gilaki. سوسن تسلیمی غیر از اینکه بازیگر خیلی خوبی بود، یک خاطره‌ای داشت از مادر بزرگش که بزرگش کرده بود. Susan Taslimi, other than being an extraordinary actor, she also had a memory about her grandmother who had raised her. و در واقع سرمشقش یک جوری میتونست اون بوده باشه. And she may have actually based it on her. اما در داستان عملاً خودش کم کم انقدر تحت تاثیر داستان و رابطه با باشو قرار گرفت که دیگه اون چیزی که خودش می اومد می ساخت. But in the course of the story, gradually she was so impressed with the story and her relationship with Bashu that she would actually create what she had in mind. صحنه‌ای که اون بعد از اینکه با تور از رودخونه میگیردش قرار نبود گریه کنه ولی اون صد به گریه. In the scene where she rescues Bashu using a net from the creek, she wasn't supposed to cry, but she burst into tear. اون احتمالاً فقط هم برای بازیگر باشو و برای نقش باشو گریه‌اش نمیگرفت. اصولاً ذهنش که با مهاجرت داشت چیز میکرد پر شده بود و در فکر رفتن بود اصلا از ایران با آزارهایی که میدید و از طرفی برای همه کسانی که در اون شرایطن و همه ما تقریبا همین وضع داشتیم همچنان که هنوز وقتی میبینیم داریم. And it wasn't that she was crying for the actor Bashu or the character Bashu. It had to do with the idea of immigration that was in the back of her mind. She was thinking of leaving the country because of all the suppression and oppression that she was going through. And this wasn't just her. We were all going through this condition. کافی بود؟ جان دختم؟ نه کافی بود دیگه حرف. Was that enough? Yeah, well, that's all you have. Sure. I mean, I suppose I was curious in the different ways you would work
with an actor in a film like The Death of Yasgurd, which was based on one of your own plays, and has a very sort of, I mean, it's incredibly cinematic, but it has a very theatrical space. It's all shot in one space. How do you different? I mean, what do you have a different technique for working with an actor in that context as opposed to, say, Bashu, where you're out on location, you're working with non-professional actors. Some of the shots are being improvised. How do you separate those two techniques? من برام جای کنجکاوی وجود داره که وقتی شما کار میکنید با بازیگرانی در فیلمی مثل مرگ یزدگرد که بر اساس یک نمایشنامه است، این تقابل بین کار کردن در کار سینمایی و تئاتر چطوری در ارتباط با اینکه با بازیگر شما چطوری برخورد میکنید. در این فیلم در یک لوکیشنی هستیم و میبینیم که حالت بداهه پردازی زیادی ممکنه داشته باشه. میتونید در مورد این صحبت بکنید، تفاوت بین کار کردن با بازیگر در تئاتر و سینما؟ طبیعیه. مرگ یزدگرد یه کار تاریخیه، تاریخ از ما دوره و من ناچارم و میخوام که چیزی رو فکر کنم راجع تاریخ، حالا که هیچ مدرک مشخصی نداریم، که به تصور من از تاریخ نزدیک باشه. Naturally, in the death of Yasgurd, we're dealing with a historical film, and so in history is something that's very distant from us. So the only thing I can do is to make sure that based on the documentations that we have available to us, this is as close as it comes to the actual reality of what occurred. در مرگ یزدگرد من ناچارم همه چی رو خلق کنم، برای اینکه هیچی وجود نداره. ما نمیدونیم که در اون زمان واقعا چجوری حرف میزدن. من زبان رو ناچارم به وجود بیارم و فرهنگش رو به وجود بیارم. فرهنگ این ماجرا رو ما از مرگ یزدگرد در تاریخ بیشتر از یک جمله و نیم نداریم. In the death of Yasgurd, I actually had to create the whole thing from scratch because it doesn't exist when it comes to the way they were communicating through dialogue, when it comes to language, when it comes to culture. We really don't have anything to go by other than a sentence and a half that history has left us. در حالی که وقتی ما در زمان حاضریم میتونیم ببینیم، داریم میبینیم، دیدن خود شما تحمیل میکنه، یعنی مردم هستند، توجه میکنید. بنابراین ما مدل های متفاوتی داریم، بی نهایت نمونه داریم برای آموختن بازیمون و راهمون. فقط باید انتخاب کنیم. When it comes to the present time, we just have to see, and we do see. That is something that imposes itself on us, and there are living people. So we have various models. We actually have an infinite number of models which we could use to learn and choose our path and decide on our choices. توی صحنه بازار یه تیکه که برای خودم همیشه یه معنای خاصی داره، نمیدونم برای دیگران داره یا نه. When it comes to the bazaar scene, there is this one thing that has a special meaning to me. I don't know if that necessarily means that it would have that same meaning for everyone else. یه صحنه هستش که یه دیگران نی میزنن، اون مهم نیست. مهم اینه که تعدادی تصویر زنهای در کار دیده میشه که هر کدومشون میتونن قبلتر، الان، فردا، چند وقت بعد یا چند وقت بعدتر نایی باشن، یا اینکه نایی جوانی بعضی از اوناست و یعنی مثل آینه‌ان. We do see someone playing a flute in that scene. Now, the flute itself is not important. What we do see is a group of women working. Now, this could be something about the past. It could be something about the present. It could be present time. It could be something about tomorrow. It could be something about the future. They could represent Nai when what she would become, or her youth. They act as a mirror to the Nai. هم نایی میتونه گذشته بعضی از اونا باشه و هم اونا میتونن
اونا میتونن آینده نایی باشن. Nai could be the past times of some of those people, and they could also be the future of Nai. اون صحنه در ستایش زنانی که کار میکنن. This scene praises women who work. و این یکی از چیزهایی بود که گیج کرده بود در واقع اون کسانی که فیلمو متوقف کردن، موقتا متوقف کردن، و اینکه اینا هیچ کدوم شبیه زنهایی که همون زمان تلویزیون به عنوان زن نمونه نشون میداد از دوران انقلابی ما، اینا هیچ کدوم شبیه اونا نبوده. And so this is actually what confused and threw off a group of people and led to the movie being temporarily confiscated. These women that you would see were different from the kind of women portrayed in television at the time as exemplary women in the aftermath of the revolution. These women did not look similar to those. ما اونجا لباس تن کسی نکرده بودیم، ولی اونا لباس رنگین داشتن، حجاب سیاه نداشتن و اصلا اشخاص دیگری بودن تا 2 سال بعد که به اونام این تحمیل شد. We didn't make anyone wear any kind of clothes. It was their clothes. They were colorful clothes. No one was wearing a dark hijab. They were different kinds of people. But within 2 years' time, this was also imposed on them as well. Let's turn it over to the audience. We're going to have microphones. When I call on you, wait for the microphone. And let's go right here first. Wait for the microphone to come over to you. Right here? Here? Yeah, right here. Uh-huh. خیلی متشکرم و مفتخرم واقعا که در حضور شما هستم آقای بهرام بیضایی. من سوالی که داشتم در مورد شما دست گرفتین که بلند حرف بزنید. I first want to thank you, Mr. Beyzaie, and I'm very honored to be here. So my first question. چشم ببخشید. در وقتی که اون نایی مریض شد، این باشو که طبل میزد و خودش اون سرمونی، اون حالت جنگیری مال جنوب رو داشت مثل این که دمونستریت میکرد برای ما، در حقیقت نایی هم همون حس رو گرفت و این نقش رو انجام داد، یعنی اون همون هیلش کرد، همون خوبش کرد. خواستم ببینم این رو آیا جزئی از چطور ما میتونیم توجیه کنیم در یه همچین موقعیتی که یه زن که اصلا همچین چیزی رو ندیده و در یه فرهنگ دیگه اصلا بزرگ شده، چطور اینو تونست که با چی بگیره اینو؟ یعنی حسش بود یا این یه حالت هالوسینیشنی بودش که در اثر اون تب و مریضیش براش به وجود اومد؟ بعدم یه سال کوچیک دیگه، آیا اطلاع دارین که الان این پسر اون نقش باشو رو بازی کرده کجا هستش؟ خیلی ممنون. So when we look at the scene in which Nai was sick, we see that Bashu is playing a drum, and which is she's performing the jingos of a southern ceremony, and we see that Nai actually understood the feeling that was supposed to come across, and this healed her. And how do you justify this, given the fact that she hadn't witnessed this, this wasn't the kind of culture that she grew up in? So how did she catch this and understand this? Was this just a hallucination that she was coming up with as a result of fever and sickness? And that was the first question. The second question is, where is this kid now? بازگیر افتاده. I'm stuck again. خب تمام نکته اینه که من هرگز اولا بگم این صحنه یکی از موارد اختلاف من و خانم تسلیمی بود در مورد بازی. اونم گیج بود که چرا اینطوریه، درست نمیگرفت چه کار باید بکنه. I first have to tell you that this was a scene in which there was some dispute between me and Ms. Taslimi, and she wouldn't quite figure out what it was that I wanted her character to do. بعد برای این صحنه کل نقش نگاه کنیم، در اون صورت معنی میده.
من نخواستم که یک فیلم واقع گرا بسازم، بلکه خواستم اگر در مرگ یزدگرد اساطیر کهنه، تاریخ و اسطوره کهنه، این تاریخ و اسطوره الانه، نه اون زن. ببخشید ساخت بله بله. مرگ یزدگرد اساطیر کهنه. اگر برای اون باید یه چیزی خلق میکردیم، برای بیان اون خلق میکردیم، برای تاریخی که گم شده و برای اساطیری که نمیدونیم چه جوری اجرا میشدن در نمایش‌های آیینی اون زمان، اگر باید چیزی خلق میکردیم، حالا هم همین کار رو در واقع کردیم. الان میگم چرا و چه جوری. So you have to look at the entirety of this role, and then it would actually make sense. I was not necessarily going for a realistic film. So whereas in the movie Death of Yazgird, we are dealing with ancient mythology and things that happened a very long time ago, I had to actually create things with that film, with regard to that film. We are dealing in that case with something that has been lost in history, and we don't know how they communicated. But with this, it's actually something different, and I will explain it to you now. بیماری نایی جان دو بخشه. بخش اولش خاطره من از بیماری مادرم وقتی که من 1 ساله یا 2 ساله بودم. مادرم بعدها تعریف کرد که وقتی داشت احساس میکرد داره میمیره و اینقدر ضعیف بود، من و خواهرم مثل 2 تا کبوتر میدید که روی سقف میریم. So the sickness of Nai has 2 aspects. One is my own memory of the sickness of my mother. When I was 1 or 2, when I was only 1 or 2, when she later recounted that when she felt like she was passing away, she saw 2 pigeons on the roof of the house. I'm sorry. So she would see me and my sister as 2 pigeons on the roof of the house. خب این واقعی نیست ولی واقعیه. Now this is not realistic, but it actually is. تیکه دومش تاش زدنه. این واقعیه. در جنوب هست، نه فقط در جنوب هست، ریشش در آفریقاست. Now the second aspect is the solo playing. Now this is not something that's confined to the south. Its roots go back to Africa. ما خیلی چیزا رو تحقیق شده در ایران نداریم، از جمله معالجه های مردم ایران خودشون رو در نقاط دور افتاده. وقتی پزشکی تا این حد نبود، البته الان هم نیست، ولی در شهرستان در جاهای دور افتاده، ولی معالجه هایی که مردم خودشون رو میکردن. قسمت اولشون فهمیدن که ما چیزای تحقیق شده نداریم. ما پژوهش نداریم. So we don't have a lot of things that are necessarily research based when it comes to treatments, especially if you were to go to far away places and cities that are far away. We do see a lot of local treatments. من صحنه تاش زدن رو فکر کردم در صحنه است که او کم کم داره او رو مادر خودش میبینه و در ذهنش اون مادر داره اون چیزو اون مراسم رو اجرا میکنه. چون اگه یادتون باشه تنها جایی که این میدونه و میگه مادر مریض است، دیگه او شده مادر. In the scene of the solo playing, it's in that scene that he actually sees her as his own mother. In his mind now, she is the mother, and it's him imagining her as his mother, and it's that scene that you see him running away saying the mother is sick. اما معالجه با موسیقی یکی از چیزهایی است که توی نواحی ایران هست. متاسفانه میگم خیلی کم تحقیق شده. یه چیزایی هست منم خوندم ولی خیلی کمه. معالجه با موسیقی و در واقع با ریتم که مهم بشه، البته توی افریقا و تو همه کشورهای آسیای جنوب شرقی پیدا میشه.
So there is this thing that you see in various parts of Iran that is treatment through the music. But this is something that has not been researched well. But we do have this this phenomenon of treatment through music and through rhythm. Now its roots go back to Africa. And we also see it in Southeast Asia as well as in Native Americans. Yes. از اولی که نایی رو میبینیم رابطهش با طبیعت دیده میشه در تمام مدت، با پرنده آسمان، با اسبی که از کنارش رد میشه، با سگ، با همه چی، با هوا، با باد که براش خبر میاره و با همه چی. اون رابطهش با همه چی دیده میشه. این در حقیقت یک زن واقعیه که از بچگی در طبیعت بزرگ شده و عملا یک جوری عواطفش عواطف کلامی نیست، عواطفی است که مال طبیعته. Since the very beginning, when we see Nai, it's someone who has grown up with nature. We see her throughout the movie with nature, be it the bird or a horse or the dog, in everything. Even the climate and weather, or even the wind. The wind is what brings her news. With regard to everything, she is actually a real woman who has grown up with nature. And her emotions are not verbal emotions, they are nature-based emotions. اون مثل طبیعت بقیه رو غذا میده و مثل یک مادر زمین خانواده رو حفظ میکنه. Like the nature, she feeds everyone, and like Mother Nature, she maintains the household. و اصلا بسه دیگه نه؟ That should چون کم کم یادم رفت دارم چی میگم. Gradually, I'm forgetting what I was about to say. I'll go back to the audience questions, but let's go right here. Okay. Where's Bashu? Where is Bashu, the actor who played Adnan? بازیگر باشو الان Where's the actor who played Bashu? بازیگر باشو Where is الان he کجا now? به سرش اومده کجاست؟ این خبر غم انگیزیه، ولی همچنان که لابد شنیدین و اینا، اون بچه در همون لشکرآباد اهوازه که الان بزرگ شده، مثل همه کسانی که اونجا هستن دست فروشی میکنه، نمیدونم، و در واقع هیچ اتفاق. میدونید وقتی این فیلم بعد از 4 سال و نیم آزاد شد، وقتی 4 سال و نیم بعد فیلم آزاد شد، دیگه اون باشو نبود، دیگه الان شده بود 16-17 سالش و دیگه کسی باور نمی‌کرد این اونه. یعنی میخوام بگم که چجوری میشه با سرنوشت مردم بازی کرد و همین ریختی و همین سادگی. این اون موقعی که ما دیدیمش اصلا نمیدونه سینما چیه. آخر باشو و که جدا میشدیم گریه کرد، حالا دنیایی رو شناخته بود و ما نمیتونستیم، امکانش نداشتیم نگهش داریم توی اینجا. و وقتی این فیلم اومد بالاخره روی پرده، اصلا دیگه کسی نمیدونستیم باشو رو بازی کنه. اینه که باشوه. یک در واقع یک رویای به هم ریخته است متاسفانه که با هیچ کس. موقعی که این فیلم نشون داده شد، به خصوص توی فرنگ، یک کسانی داوطلب شد. فرهنگ؟ توی ایتالیا در واقع تو فرنگ. البته فرنگ فرانسه است، ولی من حالا چون همسایه‌ام یه جورایی میخوان تا اینجاشو ترجمه کنم؟ بله خیلی This is actually quite sad, as you may have actually heard about this. He has grown up, he lives in Lashkarabad of Ahvaz. He grew up just like everybody else in that region, did and does the same sorts of things such as peddling. And this movie was actually released only after 4.5
years, and this Bashu was no longer the same person at the time of the release of the movie. He was by that time 16 or 17 years old, and no one would believe that this is the same person. And so this is the fate that the people suffer, and this is how they would play with people's fates. And when we first saw Bashu, he had never seen a movie, but towards the end, when he was parting ways, he was crying. This was a world that he had come to know, and of course, I did not have the means to hold on to him. And when the movie was released, no one actually knew who this person was, and this was a very distorted dream. So when the movie was shown in Italy, وقتی که فیلم در ایتالیا نشون داده شد، یک کسی در ایتالیا داوطلب شده بود که خرج تحصیلش رو بده و خرج اقامتش رو در ایتالیا بده و بچه بره اونجا. هیچ کس در ایران، کسانی که میتونستن که یه کاری بکنن اتفاق بیفته، هیچ کس هیچ کاری نکرد. When the movie was shown in Italy, one person actually volunteered to pay for his education and for his residence, but no one in Iran did so. Even those who had the means of doing it, no one did so. به جاش سعی کردن اون بچه رو تحریک کنن که من فحش بده و بگه که من چقدر بهش ستم کردم. و اون بچه گفت نه مهم نیست، من میدونستم که مجبور شده برای اینکه خرج داره خونه. برای اینکه خونه خرج داره. البته خونه اونا ممکنه مال شما نداشته باشه. And they actually incited the kid so that the kid would badmouth me and say how poorly I treated him. And he actually ended up saying this, and he did so because one needs to come up with the money for one's household. ولی بعد از چند وقت این بچه بالاخره یک مرتبه فیلمو دید و حرفش رو برگردوند، عوض کرد بدون که ببینمش. وقتی من یک بار رفتم اهواز ببینمش، به من گفتن که نذاشتن، گفتن شما نبینینش برای اینکه ببینین اذیت میشین. بچه معتاد بود و واسطه فروش اعتیاد. حالا خوشبختانه شغل کوچیکی داره و در واقع بین مردم اونجا یه جور قهرمانه، باشوی جنوب در واقع و یک جور قهرمانه، ولی این برای اون کاری انجام نمیده. اونجا کاری انجام نمیده. قهرمان بودن برای کسی نون نمیشه. But after a while, he did see the film, and he ended up changing his mind. I went to Ahvaz to see him, but they actually didn't want me to see him. They said you would actually be bothered if you were to see this person. He is now a drug addict, and he is selling drugs. But now, fortunately, he has found a small little job. But he is actually a hero in that region. He is the hero of Bashu. We have a question over here. Are there any plans to restore the film, and are you in possession of the 35mm negative? Or آیا شما برنامه‌ای دارین که این فیلم رو ریستور بکنین و دوباره نمیدونم میدونید منظور چیه دیگه، این فیلم دوباره نگاتیوش مثل که دوباره از اول تصحیح بشه، و آیا هیچ نگاتیو 35 میلیمتری این فیلم رو دارین؟ نگاتیو 35 میلیمتری این فیلم در دست کانونه. کانون has the 35 millimeter negatives. کانون همون جاییه که این فیلم رو توقیف کرد، ولی بعد که فیلم ازش پول در اومد فیلم رو آزاد کرد، ولی با من همچنان بده. When the Kanun is the same place that confiscated the film, but when they started making money from it, they made it available, but they are still bad with me. در حالی که من به هر حال 3 فیلم برای کانون ساختم که عرصه براش آبرو آورده، هیچ وقت مورد علاقه کانون نبودم. Even though I have made 3 films for Kanun, all of which have furthered its reputation, I have never been liked by Kanun. الان به هر حال میدونم اونا دارن نگاتیو فیلمو دارن و هیچ اقدامی برای چیز نمیکنن، برای اینکه نوسازیش کنن نمیکنن. I know that they are in possession of the negatives, but they are not taking any actions for restoring it.
من نمیخوام زیاد وارد این بشم برای اینکه چیز ندارم، مدرک ندارم. I don't want to get too deep into this because I don't have documentations. و دلم نمیخواد حدسامو و اطلاعاتی که بهم میرسه رو به عنوان سند به کار ببرم. And I don't want to use my speculations as well as the informations that I receive as document. Time for a few more questions. Let's go in the back here in the middle. We're going to go in the back in the middle here. The woman in the black sweater. Raise your hand. Yeah, right there. Well, wait till the mic comes over. Okay. Wait till the mic comes over. Okay. Thank you. ببخشین من کوشنم رو شاید به انگلیسی و فارسی به بلدی حرف بزنم. میخواستم من بدونم فکر کنین این فیلم اومد بیرون برای زنها تو اون موقع یک دری باز کرد که بتونن بیشتر رو سین باشن و چند سال دیگه بتونن فیلم های خودشون رو درست کنن تو ایران؟ Do you think that this movie, when it was released, it opened the door for women to actually be able to be on the scene and a few years later make their own movies? من خودم راجع خودم نمیتونم قضاوت کنم و این شنیده میشه، گاهی گفته شده، ولی من نمیتونم راجع خودم بگم. I cannot pass any judgments about myself. This is something that has been said, but I cannot say that myself. Time for one more question. Let's go with the woman in the corner right here. خیلی خوشحال هستم که بعد از این همه سال 30 سال منتظر بودم که فرصتی داشته باشم با استاد بیزاری از نزدیک ببینم. خیلی باورم نمیشه که واقعا یه همچین شانسی رو پیدا کردم بعد از 30 سال از ایران تا اینجا و الان تو لس آنجلس هم شما رو میبینم. خیلی خوشحالم و بهتون خیر مقدم میگم به لس آنجلس. سوالی که من دارم در مورد این هستش که وقتی ما به آثار شما، به خصوص من الان در مورد آثار فیلم هایی که شما ساختین بهشون نگاه میکنیم و نگاه میکنیم که از رگبار که به هر حال زمان قبل از انقلاب اگر اشتباه نکنم ساخته شده میاد تا فیلم چارکی تارا، بعد میره به فیلم باشو میرسه و آخرین کاری که من از شما دیدم در سینما سگ‌کشی هست. تصویر زنی که با در اولا که تصویر زن خیلی قوی هست در آثار شما، جزء معدود شاید کارگردانایی بودین که همیشه زن رو به عنوان یک قهرمان نشون دادین. هرچند که ما وقتی برمیگردیم به رگبار این تصویر خیلی پسیفتره، با وجود اینکه خیلی تصویر واضح و روشنی ما میبینیم از یک زن و خیلی متفاوت هست با آن چیزی که در خیلی فیلم‌های اون موقع بوده، ولی این تصویر اون زن اونقدر زن قوی نیستش یا اینقدر زنی نیستش که اکتیو باشه، ولی مثلا ما میبینیم که الان نایجان هم زن خونه است هم مرد خونه است، یعنی تصویر اصلی قهرمان اصلی و اکتیو داستان هستش و جایی میرسه که به سگ‌کشی کاملا زنی هست که کل در واقع بازی و تمام اتفاقات و تمام دنیا رو به هم میریزه به خاطر شوهرش، به خاطر حمایتش و بسیار اکتیو و مقاوم. Let's let him translate. خب من میتونم وایسم شما. بله. میخواستم به این if we were to look at the history of your work over the past 30 years, well, let me start over. I'm very happy to see you after all these years, after 30 years. I'm very happy to see you after all the waiting 30 years to see Beyzaie in person, and it's a great honor, and I cannot believe that I have the chance to see you having waited in Iran, and now you're here in Los Angeles. So I want to welcome you, and here's my question. If we were to look at your works, especially in movies, starting from Downpour, Ragbar, which was made a few years before the revolution, and then later Carriage of Tara, as well as the Stagecoach of Tara, Carriage of Tara, and later Bashu.
the Ballad of Tara, and then Bashu, and going to the last movie that I see of you, which was The Killing of Dogs. The image of women is a very strong one, and you are actually one of the handful of directors who would portray a very powerful image of women. You would see a woman hero here. So, but if we go back to Downpour Ragbar, it's actually an uglier image. It was different from many of the movies that were made at the time, but you know, we do see a very we do see a very powerful and active woman in Nai. On the one hand, she is the housewife, but she is also the man of the house. She is very active. Now, in Sakoshi, in the Killing of Dogs, we see that in the entirety of the actings and all the incidents, we see a woman who kills someone because of her husband, and she is very active. I think you just need to cut right to the question. Right. Okay. question is میخواستم بپرسم که تکامل زن از فیلم رگبار تا سگ‌کشی چجوری اتفاق افتاد و شما آیا این در واقع به تدریج این تکامل بود یا اینکه شما بر اساس آنچه که در زنهای جامعه اتفاق میافتاد این رو نگاشتین؟ این تصویر شما آینه زنهای جامعه بود. So the question has to do with the development and the evolution of the characters, the woman characters, starting from Downpour to the Killing of Dogs. How did you go about this? Was this something gradually? Was this something that you based on the women in society? Was it the case that you merely serve as a mirror to the women in society? اولا خیلی ممنون. منم خوشحالم بعد از 30 سال شما رو میبینم و اما اگر که کسی روی حالا یه چیزی در یک کاری تمرکز میکنه، برای خودش هم هنوز سواله، شاید در یه زمانهایی نه تنها سواله بلکه چیزی رو احساس میکنه، هنوز نمیتونه خوب بیان کنه یا کامل نمیدونه یا غیره. ولی در مورد زن رگبار من یه چیز دیگه براتون بگم. اون خیلی واقعیه. شما متوجه جامعه مردانه ای نیستین که بزرگترین سانسور برای زناست و زندگی کردن توی اون محله ها که زنان دو جورن، یا فاحشن یا یعنی نه اینکه فاحشن، واقعا خوانده میشن. اگر پاشون و مقرراتی که مردا، بعضی مردا برای زنان نهادن، اونا یه قدم اینور یا اونورتر بذارن، در نتیجه توی اون گیر افتادگی نه تنها زنان بلکه مردا هم ناقصن. اون حالا ممکنه نقص کار شروع کار من یا غیره اینا حتما هست، در این شکی نیست، ولی یادتون باشه که در رگبار نه تنها زنه هنوز اون تکامل رو نداره، مردا هم اون تکامل رو ندارن. و در تمام این کارهایی که جلو میره من فکر میکنم دارم یکی رو برای یکی ترجیح نمیدم و دارم چیز دیگه میگم. دارم اینو میگم که کم کم شاید حالا شعور من، تجربه من، زبان شما میخواین تا اینجا رو بگیم؟ First, I want to also thank you. It's a pleasure to see you after 30 years as well. But if we were to concentrate on this issue, this is also a question for me as well. There are times when one has certain feelings which one cannot necessarily articulate. But if we go back to the woman in Downpour, she's actually a very realistic figure. If you take into consideration the patriotic society in which she lives, and this patriotic society is actually the greatest censorship for women. And when it comes to the women who live in those neighborhoods, they were of two kinds. One was the prostitutes, not actual prostitutes, but the men would be calling them prostitutes if they were to disobey or if they were to
put one step away from what is deemed proper by the male society. So it does show the confinement of women, and this also means that men are also very imperfect as well. Now, this might also have to do with the fact that it was my first work, and the imperfections might have to do with that. But when you look at the movie Downpour, you realize when it comes to the evolution of women, the woman is imperfect, but so are the men. The men are also very imperfect. Now, when it comes to all of my works, and I'm نمیخوام یه چیز رو به چیز دیگه ترجیح بدم. شما اینقدر سریع گفتین من فکر کردم حالا مونده. داشتم استراحت می‌کردم. بله اینو گفتم برای او در اون لحظه قدرت اینه که همچنان خانواده رو نگه داره که عبارت از مادر و برادر چیزن و در واقع این مسئولیت رو تعریفی که اون زمان براش شده یا تعریفی که اون در اون لحظه داره اونه تغییر میکنه در یه طبقه دیگه‌ای در یه جای دیگه‌ای از جامعه همچنان که توی شمال همون موقع بلافاصله بعد از اون من فیلم ساختم زنه عین اون یکی نیست ممکنه بازیش باشه برای اینکه بازیگر یکیه توجه میکنین و تجربه بازیگری شاید محدوده ولی زن رعنای توی غریب اومه که 1 سال بعد از اون یا 2 سال بعد از اون ساخته شده در محدودیت‌های محله ته شهر تهران نیست اتفاقا در یه جای بازتری مثل جایی که نایجان هست اینجا توجه میکنین و بعد همینجور باید ببینید که زنها متفاوتن و اگر من همه رو شبیه هم به وجود بیارم اون وقت غلط من خواهد بود نه تنها غلط من ولی درسته از یه طرفی دیدن رگبار یعنی این نمونه واقعی و امثالش کم کم زنو در سینما تغییر داد توجه میکنین کسانی که دیگه هم که تجربه های دیگری داشتن شاید حالا را به تندی و سرعت ولی کم کم پیدا شدن که بتونن تجربه هاشون رو بگن از جمله خود زنان که شاید این اتفاق افتاده ولی اینو بهتون بگم زنها انقدر متحول شدن و انقدر سر پا ایستادن که دیگه بسیاری از مردای فیلمساز عقب موندن از تعریف اونا حالا تصادفاً شاید من به دلیل فقط سابقه خانوادگیم و جایی که توش بزرگ من یادم باشه سابقه خانوادگی So for this reason, actually, when it comes to that character, we do see a character who is taking care of a family. We do see her taking care of her mother, her brother, and the kind of responsibilities that the society has put on her shoulder. This was the definitions of responsibility that was imposed on that time and on that moment. And these are things that undergo the change in a different place. It would be very different. Now, if you look at the movie that I made immediately after that, it's very different, even though the actor was the same. So if you look at the character of Rana in The Stranger and the Fog, you no longer see the restrictions that you would see in a certain neighborhood in Tehran. You are in a much more open atmosphere in Lahijan. So women are very different. And if they are similar to each other, that would be my mistake. But your point is valid in the sense that if that Ragbar downpour did lead to changes in the portrayal of women in cinema, in a very fast-paced speed, we did see others coming forward with their experience. And in fact, many women did so as well. Such that many men have not been able to keep up. من داشتم میگفتم من شاید به خاطر سابقه خانوادگیم شاید زودتر از بقیه یا مثلا مهمتر بود که زنها رو دیدم که طورهای دیگری هستن غیر از طوری که جامعه میگه زنای خانواده پدری و مادریم هر دو رو دارم میگم نه فقط یکیشونو زنانی که قدرتمند بودن یکیشون یه دخترعمویی من داشتم
که رئیس آبادی بود، یعنی زن یک کدخدا بود، ولی در واقع کدخدا کاری نبود، هر کاری بود میگفت به خانم بگین. اون اداره میکرد اونجا رو. من نه خب وقتی دیدم در یه آبادی نیاسر، خب نیاسر و زنایی که خیلیشون توی کاشان زنای قدرتمندی بودن و زیر دستشون زیباترین قالیچه ها و فرشای چیزام در می اومد که خوشبختانه موفق شدن نابود کنن همه اینا رو در این 40 سال. ولی به هر حال نقاش طراح قالی بودن، سازنده قالی بودن، اداره کننده خانواده و در واقع خانواده معنی بزرگ بودن، زنان مدیر و مدبری بودن. از اونجا بگیرین تا روستاهای شمال وقتی که شناختم، تا وقتی که به هر حال چیز کردم، مادر بزرگم دیدم. مادر بزرگم به هر حال معلم من بود، نه اینکه معلم من بود واقعا. من اول قصه ها رو از اون شنیدم، من اولین چیزها رو از اون شنیدم. البته که پدرم معلمم بود و البته که مادرم معلمم بود، ولی مادر بزرگم بدون اینکه فکر کنه داره ما چیزی یاد میده که جهان به ما یاد داد. خب من طبیعی است که بعد بالاخره یه کسی باید میفهمید تصادفاً حالا اون من بودم یه لحظه. بله خیلی فرق میکنه تا اینکه اون وقت But if we look at our family history, the women around me were actually very different than other women in the society. This goes for both my parents' side as well as my mother's side. There were actually very powerful women. One would be my cousin, my uncle's daughter, who was actually in charge of a village. She was nominally the wife of the village, the chairman, but she was actually the person who was running things. Now this also goes in Niasar. Women in Kashan were very powerful. They were coming up with, they were creating the most beautiful rugs one could ever imagine. But of course the government did manage to destroy it all in the course of the past 40 years. They were designers of rugs. They were administering and managing large families, and I don't mean just a family. I mean a very, very large family. Women were in managerial positions. Now, also when I got to know the villages in the north, the same was true. My grandmother, who was my first teacher, I actually learned my first stories from her. She was my first teacher. Of course, my parents, my father and mother were also my teachers, but my grandmother taught me everything, taught me a whole lot about things. البته که این چیز ممکنه بازیگرایی هم که با هم کار کردیم ربط داشته باشه. بعضی وقتا یه چیزایی در نمیاد، با کسایی در نمیاد، طبیعیه. Sometimes this doesn't come. This would also depend on the actors with whom you work, and with certain actors, it doesn't come out the way you intended to. وقتی همچون با اکتریسی یا اکتوری داری، اون وقت میتونی نقشی بنویسی در یه سطح بالاتری یا به وجود بیاری در یه سطح بالاتری که قابل اجرا باشه. And when you're working with a certain kind of actor or actors, you could come up with a loftier role, something much better that could be implemented and carried out by the actor. این که راجع به چیز گفتین، راجع به خانم تسلیمی گفتین تا حدودی درسته. در مورد سکوشی هم همینطوره. شما فیلم های بعد از چیز رو کم دیدین، مثلا مسافران رو شما چند نفر دیدن اینجا؟ شما دیدین مسافران رو؟ من فکر میکنم توی یکی قدرتمندترین زنای، یعنی چند تا از قدرتمندترین زنایی که من نوشتم توی اون هستن. و بعد سکوشی که خوشبختانه بازیگرش اینجاست و به سلام احترام دارم. So what you said, the point you made about Ms. Taslimi is actually true, but you would also see this in The Killing of Dogs. But it seems like you may have missed a few films in between. If you look at, for instance, the movie, did it translate as Travelers, Musafiran? Travelers, yes. You would actually see some of the most powerful women I ever created. Now, the same goes for the movie The Killing of Dogs, whose actress is actually here. Actress.
من همینو گفتم. گفتین اکترس؟ درست گفتین. میخوام بگم این کاملا طبیعیه. وقتی دارین یه امکاناتی رو، خب یه چیزی فرق میکنه حتما. من یه زمانی نمایشنامه‌هایی می‌نوشتم و الان نمایشنامه‌هام با موقع فرق میکنه. هم من تجربه، شعور، فن یا هر چیز، زبانم تغییر کرده، هم اینکه جامعه عوض شده و حالا دیگه بازیگرایی پیدا شدن که میتونن اونا رو بازی کنن، این تحول رو بازی کنن. توجه میکنین؟ And so this is only natural, and so depending on one's resources, these would change. So if you look at the plays that I've written, they do differ from the plays that I do now. This would have to do with may have to do with my intelligence and my language, which may have changed through the years. But it also is a factor of the kind of actors that you're dealing with who can carry it out. Mr. Beyzaie, thank you very much for being here with us tonight. It's an incredible honor.